Hello learners, welcome to our channel. হ্যালো লার্নার্স, আজকে আমরা শিখব হোয়াট দিয়ে কিভাবে কোশ্চেন তৈরি করতে পারি এবং সেগুলোর উত্তর আমরা কিভাবে দিতে পারি। দিস ওয়ার্ড ইজ ইউজ টু আস্ক ফর ইনফরমেশন, অর্থাৎ কোনো কিছু সম্পর্কে, কোনো ব্যক্তি বা বস্তু সম্বন্ধে তথ্য জানার জন্য আমরা এই ওয়ার্ডটা ব্যবহার করে থাকি। হোয়াট ওয়ার্ডটা ব্যবহার করে থাকি। If what is the subject in the sentence, we don't need an auxiliary verb. The main verb goes right after the question word. অর্থাৎ হোয়াট যদি সেন্টেন্সের সাবজেক্ট হিসেবে ব্যবহৃত হয় তাহলে মেইন ভার্ব হোয়াট এর ঠিক পরেই হবে। স্ট্রাকচারটা এরকম হবে, হোয়াট প্লাস মেইন ভার্ব প্লাস নোট অফ ইন্ট্রোডাকশন। এখানে হোয়াট, then main verb, then other words, then note of interrogation or question mark. Let's see some examples. What is her name? Answer, her name is Alina. তার নাম এলিনা। What is hanging on the wall? Answer, a photo is hanging on the wall. এর আগে আমরা শিখেছিলাম questions to the subject with what. Now we are going to learn questions to the object with what. If what is the, if this word, this question word what is the object in the sentence, then we need an auxiliary verb. অর্থাৎ what, এটা হলো কোশ্চেন ওয়ার্ড what প্লাস auxiliary verb plus subject plus main verb then other words
then note of interrogation or question mark. Let's have a closer look at some examples. Question: what did you learn at the lesson? Answer: I learned some grammar rules. Here, did is the auxiliary verb and learn is the main verb. Another question: what do you like to do in your free time? What do you like to do in your free time? Here, do is the auxiliary verb and like is the main verb. Answer: I like to read. Let's see some more examples. What is your favorite color? My favorite answer. My favorite color is blue. What is your phone number? My phone number is 07203 blah 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 blah. What is your email address? My email address is studyworld50 at gmail.com. Okay, let's see some more examples. ওয়ার্ড দিয়ে আমরা আরো কয়েকটা কোশ্চেন ফর্ম করি এবং সেগুলোর উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করি. What time will your English examination start? This is the question, and its answer is it will start at 8. Next question: what are you having? I am have answer. I am having a sandwich, or I am having a snack, or I am having dinner. Then, what time is it? It's 5 o'clock. Then, what class are you in? I am in class 2, or I am in class 3, blah blah blah.